ஓகே. என்னடா இது நல்லா போய்க்கிட்டு இருக்கே வீடியோ. என் பொண்ண தூங்க வச்சுட்டு ஐ ஸ்டார்டட் டு ஃபில்ம் திஸ் வீடியோ. நல்லா போய்க்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கும்போது ஒரு கால் வந்தது ஃப்ரம் மைக்கா டெலிவரி தான். ஸோ அட்டெண்ட் பண்ணேன் அண்ட் தென் ஐ forgot to turn on my phone camera. ஸோ பேசுனது எல்லாமே காலி. ஐ வாட்ச் a lot of products also. எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகல. பட் தட்ஸ் ஓகே. ஐம் கோயிங் டு கண்டினியூ. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னோட சொந்த காசில் வாங்கினது, லைக் வித் மை ஓன் மணி. பட் நான் சொன்ன மாதிரி நைக்கால ஐ ஆம் அன் அஃபிலியேட் அண்ட் ஐ காட் தேர் ஹேம்பர் இந்த வாட்டி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட். அது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பேக்கேஜிங்கில் வந்தது. அது என்ன நான் ஆர்டரே பண்ணல, நைக்காலேருந்து வந்திருக்கேன். ஐ வாஸ் வெரி க்யூரியஸ் டு see what is inside and நான் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன். பட் ஐ ஜஸ்ட் wanted to show you guys because I'm very very excited about the whole concept of in the napping, being a napper and all that. So நீங்களும் உங்களோட napping program start பண்ணணும்னா you can be an affiliate too. நீங்கள் வந்து ஒரு யூடியூப் handle வச்சிருக்கணும் with a certain number of subscribers, and you also should have an open public Instagram account. You link to your Nykaa program, you just apply, you will get a mail, and from there you can start your napping journey. எனக்கு I got a packaging சொன்னல, I was very excited to open it. ரொம்பவே நல்லா இல்லை packaging, but ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ள இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் த பேக்கேஜிங். இதை வந்து கார்ட்போர்டில் ரேப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இந்த மாதிரி மடக்கி, விச் இஸ் நாட் ஸோ கூல். அண்ட் இதில் யூ ஹாவ் அ ரிப்பன், லைக் பேசிக்கலி இந்த ரிப்பன் இருக்கும், யூ ஹாவ் டு ஓப்பன். இட்ஸ் அ கிஃப்ட் ஃபார் யூ. ஸோ yeah, this is my first hamper from Nykaa. I have been shopping from Nykaa for 8 9 years, so I'm very very excited. Like I got this. So first product is this Nykaa or a Moi perfume. இது வந்து to cherish the little things in life. This perfume is super feminine. I don't feel it's unisex. எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. It's really good. It comes in a glass bottle. It comes in a glass bottle like this, 100 ml of perfume, and I'm so happy that I got this to try. I've never tried Nykaa or a perfume ranges. I'm so happy that I got this to try. I like this. And next one, the Love TC or Love etc. whatever it is. இது வந்து தமன்னா வந்து ஒரு brand ambassador. I've seen her ads. This is a multi-purpose stick and it's a shade dawn. I love the packaging, I love the color, and the quality of the packaging is so good, so aesthetically pleasing. Nalla color, it's a lilac, and it's a multi-purpose stick. Usually multi-purpose sticks லாம் வந்து நான் கன்சீலர்ல, ஹைலைட்டர்ல அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். இந்த மல்டிபர்பஸ் ஸ்டிக் வந்து இட்ஸ் அ blush, a lipstick and a eyeshadow. ஸோ அந்த மாதிரி in a very pretty shade. It's too light for me, but anyway, I can use it as a blush. It's very creamy. It's very light shade. Next, I got a face wash from Nykaa Naturals. It has super berries and peptides, moisturizing sorbet. It's a cleanser. It's suitable for sensitive skin and it provides gentle hydration at all it cleans. Now, I never use face washes from any brands. I use only a soap, a normal soap that is recommended by my dermat. So this is not something that I'll try, but definitely I'll get to this one. Next one is my most favorite Nykaa Matte to Last lipstick, and it's in the shade Madras Coffee. I am a Madras girly and I am a coffee lover. So in the shade one I've already tried, I have a mini version of this, but the full version first time I'm going to try, and I got this as a part of napping, so which is quite cool. Packaging is so good. I love the shade from Nykaa Cosmetics Madras Coffee. I like, wow, that's a pretty good shade. It goes with any outfit. I'm sure I just love this shade in general, so I can rave about it.
Nykaa lipsticks are quite good and also long lasting. So they make some really good lipsticks. Last but not least, this is from Earth Rhythm. It's their tender tint, so hydrating lip and cheek tint, and it has raspberry extract and hyaluronic acid, no parabens, no silicones, and it provides 10 hours long with clean, kind, and effective. So this is the packaging. It's a lip and cheek tint. Wow, it smells so good and raspberry color. So good. It smells so good. I'm quite excited to try it. It's not watery, like it's a thick, consistent tint. So let's see how it works for my preference. And இது கூட வந்து I got another mask, an overnight mask, face mask. So I gave it to her. She used it last night. So அது காமிக்க முடியல. So those are all the things I got as a part of napping, and I'm very thankful and I'm very happy that this is my first ever thing that I got from a brand. Yeah, to try to tell to my audience in the first time, and I'm really happy and grateful for that. ஸோ நீங்களுமே வந்து மேப்பர் ஆகணும், நீங்களுமே வந்து அப்டேட் மார்க்கெட்டிங் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் மீ இன் த காமெண்ட் பாக்ஸ் ஆர் மெசேஜ் மீ இன் இன்ஸ்டாகிராம். I will definitely reply to all your queries and messages there. And yeah, so finally, I'm happy doing this haul. And I think you guys enjoyed watching this video as much as I loved talking to you. And I will see you soon in my other video. Until then, take care. Bye bye.